Good morning, friends. Here, my husband go يلا باي. duty. Every الله day يكرمك. we الله. say goodbye together, and he left. Good morning friends. Please pray for my mom. حبايبي الله يرحم أمي ويغفر ليها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. والله يرحم أبوي ويغفر لي ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. والله يرحم جميع أمواتنا وأموات أمة الإسلام. أرجوكم حبايبي اقروا سورة الفاتحة على روح أمي وأبوي وجميع أمواتنا وأمواتكم يا رب العالمين وأموات أمة الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر وارحم جميع أمواتنا وأموات الإسلام. والله يختم خاتمتنا خير. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. So friend, now is morning time, almost 9:30, 10 o'clock. Actually I wake up 6 o'clock or 5:30 like that, and my husband go duty. Then I came pray Fajr, pray, then I sleep again until now. I order my food from outside. حبايبي أنا ناشية الساعة 5:30 تقريبا. الساعة 6 زوجي راح الدوام. أنا رجعت صليت الفجر قريت شوية قرآن ونمت. الحين نشيت الساعة 9:30 10 وطلبت لي هذا فطوري. दोस्तों मैं एक्चुअली 5:30 बजे उठी हूँ। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फिर सो गई। तो अब 9:30 हो रहे 10 o'clock। अब उठी हूँ और ये ऑर्डर करी। So friend, my breakfast is karak tea with some kind of puri, kind of Indian bread. Not chapati or paratha. No, this is puri. This is deep fry. I will show you one. I make it also at home, but today I am lazy. So حبايبي فطور اليوم البوري الهندي. فاضية، أنا ما أحب معاها أي شيء. هي تي سرت مع المسالة وغيره، بس أنا أحب الفاضية حبتين والكركتي. دوستو आज का खाना है करक। मैं मंगाई बाहर से करक, और ये खाली पूरी। मैं सेट नहीं मंगाती हूँ, हमेशा दो खाली पूरी, कभी एक खाती हूँ कभी दो खाती हूँ। अगर मंगाई तो घर में भी बनाती हूँ मैं पूरी, बस आज जल्दी नहीं उठी बोल के नहीं बनी। बस करक हमेशा बाहर से मंगाई तो ईट एंड ड्रिंक से मंगाती हूँ। रेस्टोरेंट ईट एंड ड्रिंक वेरी नाइस। बताती हूँ तुम्हारे को। So this is my breakfast karak and puri. Okay, so هذا الكرك من مطعم كل واشرب هنا في دبي فنان. والبوري ये करक है ईट एंड ड्रिंक से, और ये पूरी. So أنا بكل وبشوفكم بعدين. I will eat. See you later. ميكاكي في دقيقتين. So, friend, after breakfast, I do my cleaning. First of all, garbage time. I take the garbage outside for garbage. Okay. Then I will do the swap, mop, dust. If I don't do the mopping, I am dusting and swapping like that. Okay.
So now is fridge cleaning day today. I have two fridge. I will clean only the small one and silver one, okay? I will take out everything and I will clean it by vinegar and dishwash soap and soda, cooking soda, eating soda, okay? I will put this like on the roof to be clean. You will see that in every part of that like this to be clean. Easy for clean if you are cleaning your fridge. Put the mat like this, as you see. So, as you see, clean and neat and everything. Also, I clean outside. So awesome weather, it's raining. I'm very awesome weather today. You listening? Apparently. The road is wet as you see, it's raining. Some weather. It's rainy and very awesome weather. And I think the school was they will leave the school now because heavy raining. Hello friends. Today I don't have like tomatoes and curry leaf or coriander leaf or mint, so I have this frozen vegetable. Okay, I like this. Okay, this company here, and as you see, frozen, and I have onion and some spices here and this soya sauce, and I cooked rice already, so I will make vegetable or like fried rice, okay? Only with this one. I don't have egg. I don't take out the chicken from the freezer, you know, it's freeze, so no time. Only I will make it like with this, and I will fried with this like frozen kebab, okay? And I need spices. Let's begin. So friend, first of all I need oil, little bit, I don't add too much. In my 1 tablespoon, sorry, I don't add too much, I don't like, okay? Here I have 1 medium onion, I bring the garlic already.
We don't need in fried rice. You need soft, only soft onion, okay? Not golden. So now I need 1 tablespoon of garlic and ginger paste. I need the frozen the frozen vegetables. It's frozen, so I will add a little bit more. That is. I feel I needed all 450 gram. That's enough. Okay, 450 gram. If you see. Now I need spices, not too much also. I will add a little bit of red chili, Kashmiri, not hot, because we don't eat hot. Little bit of turmeric, little bit of salt, and I don't add coriander here. I will add curry, little bit curry powder. I like to add that one today. I don't have mint leaf, I have dry mint, so I will add a little bit of dry mint. And I will add, of course, a little bit of soya sauce, not too much. I will add later also with rice. If you have chicken, you can add. If you have tomatoes, you can add, but I don't have. I have chicken, but I don't take it out from freezer, need time. And I don't have vegetable at all. And I have this one, so use what you have. And thank God, Cook it like this until dry a little bit. Okay.
Here I cooked the rice, and now Bismillah, I will add the rice, okay? I cooked now this one fresh. And now I will mix it. I will switch off the flame and I will mix it very well. You need 2 spoons to mix the fried rice. Mix it like this by 2 spoons. It's better. Okay. Now slow the flame. Lower the flame, okay, at last. Okay. Now, as usual, put the wooden spoon, cover it for few minutes, 3-4 minutes, and that is, we'll eat it with frozen kebab, like fried, and yogurt. Okay, so see you later. Good evening, friends. So this is our dinner today from Kebabi, same restaurant, but today I order kebab sandwich with Irani bread, and it came with French fries, and here ketchup and some salt. Okay, and I will show you. Like that, very yummy. And my husband ordered beef kebab, and no, beef burger and beef kebab, yeah? Yes. So can I see? This is the beef kebab and a beef burger. Okay, so yummy in Kebabi restaurant. See? We will eat, then we will see you later.
So before yesterday I make makbous rice and chicken as you see with salad. هذا المكبوس ये मकबूस है जो पहले परसों बने. And friend, yesterday I make farid or farid. It's bread and gravy and the vegetable as you see, very yummy. Before yesterday I made this dish, Egyptian dish, which is معكرونة بشاميل. مثل ما شفت حبايبي معكرونة بشاميل ثريد ومكبوس. هذا كان من 3 أيام. غدانا أمس المكبوس ومبارحة الثريد وقبل أمس اللي هي المعكرونة البشاميل واليوم الفرايد رايس وبس. حبايبي هذا كان فلوقي لليوم. مثل ما شفتوا زوجي راح الدوام وطبعا لازم يعني نسوي باي لبعض وأدعي لي بالحفظ إن شاء الله يحفظه دائما. أوكي، وبعدين أكيد بتريق وبعد الريوق أبدأ أشغال البيت اللي هي أول شي القمامة وبعدين باقي أشغال البيت. وكان علي اليوم تنظيف الثلاجة. عندي ثلاجتين اليوم نظفت الصغيرة الرصاصية وبكرة إن شاء الله العودة. ومثل ما شفتوا إنه أنظفها ولازم أسوي فيها الماتس عشان تكون نظيفة ومرتبة. وكان اليوم ريني داي اللي هو مطر وأجواء جميلة. سويت اليوم فرايد رايس. هذا اللي كان موجود عندي في البيت. خلصت عندي الخضرة فرايد رايس. وطبعا مثل ما شفتوا هذه المأكولات اللي سويتها أمس وقبل أمس. مكبوس، معكرونة بشاميل وثريد أو فريد. दोस्तों आज का ये ब्लॉग है। पहले हमारे हस्बैंड ड्यूटी को गए, बाय करना ज़रूरी है और अल्लाह के हाथ में देना। अल्लाह हिफाजत करे हमारे हस्बैंड को, दुआ करके जाते। बाद में नाश्ता करती हूँ, बाद में घर का काम करती हूँ। आज फ्रिज का क्लीनिंग डे है। 2 फ्रिज आहे मेरे करे, एक छोटा सारा एक बड़ा। आज छोटे फ्रिज का सफाई करी हूँ, कल इंशाल्लाह बड़े फ्रिज का करती हूँ। मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी। और आज फ्राइड राइस बनाई खाने में। और परसों मकबूस बनाई थी। उससे पहले कल फरीद बोलते सो तरकारी के साथ आता सो। उससे पहले माकरोना बशاميل इजिप्शियन फूड। आज ये खाना खाए कबाबी रेस्टोरेंट से ये सैंडविच। और ये मंजर था आज का रात का था। So friends, here I will finish the vlog. Be happy, be smile, be beautiful from inside. Until another video, stay home, stay safe. حبايبي هنا بختم هذا الفيديو. حبوني وأحبكم وكونوا سعداء وانشروا السعادة والله يحفظكم. दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। खुश रहना, खुशियाँ बांटना। बाय।